Hello, dear students. Today we are going to discuss about key issues of rural development. So I think you already know the meaning of rural development and why this chapter is given for your study. Yes, why this chapter is given for your study? To understand the meaning of rural development, what are the key issues, and to know the role of rural economy in India, to understand the role of credit and marketing system, to know the importance of diversification of productive activities, and to understand the importance of organic farming, etc. The rural development is very important topic because as we all know that India is a land of villages and near about 60% of the people depends upon agriculture for their livelihood, and rural economy occupies very important place in the economic development of the country. So what is rural development? It is nothing but to improve the socio-economic life of the rural people by giving them or by providing them infrastructural facilities and enable them to engage in productive activities. Rural development is involved in building every aspect of human life and enables the rural economy as a self-supporting and self-governing. So we have to develop the rural India or rural economy. So by giving them all basic necessities of life and to engage the rural people in productive activities which help us them to earn and to enjoy the life. Then the strategy of rural development includes basically key issues. And what are those key issues? ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಭಾರತದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಹಳ್ಳಿಗಳ ದೇಶ, ಕೃಷಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು, ಕೃಷಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತದ ಜನರ ಉಸಿರು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಭಾರತದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಆ ಜನರನ್ನು ಉತ್ಪಾದಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರ ಜೀವನ ಮಟ್ಟ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಸುಧಾರಣೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಈ ಮೂಲ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮೂಲ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕೀ ಇಶ್ಯೂಸ್? ಸೊ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಲಿಟ್ರಸಿ, ಎಜುಕೇಷನ್, skill development, health, sanitation, etc. By obtaining these, rural economy becomes more conducive and more productive. No doubt, if you develop human resources of that particular area, then automatically what happens? Illiteracy that disappears, then education, the percentage of education, then we have to develop a skill among them, then we have to give them healthcare facilities, sanitation. So automatically they become productive and they enjoy good standard of living. So there is a possibility of social economic development. What do you mean by human resource? Development of human resource. What is this concept? Dear students, there is a lot of difference between population and human resource. Population means the people living in a particular area in a given period of time. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನಗಳ ಸಮೂಹವೇ ಜನಸಂಖ್ಯೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಎಂದರೇನು? ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಎಂದರೆ ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖ ಜನಸಂಖ್ಯೆ. ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಆ್ಯನ್ ಏರಿಯಾ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್.
during a particular period of time and a particular place. So that is population of the country. Then what do you mean by human resource? Human resource means working population of the country. So we have to develop human resources of rural India. How is it possible? It is possible by giving them basic education, literacy, that means literacy, educational facilities, schooling facilities. Then we have to develop skill about what? A skill about self-generating employment opportunities. Then healthcare we have to give them, basic health facilities and sanitation, clean and hygiene atmosphere. Then automatically there is a possibility of development of human resource if these all are available. So the first key issue is development of human resource. ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನಕ್ಷರತೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಸಾಕ್ಷರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು, ಶಿಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒದಗುವಂತೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾದಂತಹ ಕುಶಲತೆಯನ್ನು ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಆರೋಗ್ಯ, ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಪರಿಸರ, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರೆ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತದೆಯೋ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅವರು ಸಬಲರಾಗುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಅವರು ದುಡಿಯೋಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಗ್ರಾಮೀಣ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ರೈಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ಓನರ್ ಟು ಟಿಲ್ಲರ್. ಉಳುವವನೇ ಒಡೆಯ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ. ಭೂ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವುದು. ಸೊ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಜಮೀನ್ದಾರಿ ಪದ್ಧತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತೊಲಗಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇನ್ನೂ ಆ ಪದ್ಧತಿಗಳೆಲ್ಲ ಇವೆ. ಹಾಗಾಗಬಾರ್ದು. ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಭೂ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದು ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅದು ಭೂ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯ್ದೆಗಳಂದ್ರೆ? ಊಡುವವನೇ ಒಡೆಯ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ. ಭೂ ಹಿಡುವಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು. ಛಿದ್ರವಾದಂತಹ ಚಿಕ್ಕ ಭೂ ಹಿಡುವಳಿಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಅಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಸಹಕಾರಿ ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು, ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ. ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ rules and regulations or reforms related to the land ownership rights. So as we all know that Jamindari system was practiced in India and tillers are the real cultivators of the land, but no ownership right is there with them. Yes, this creates gap between lords and cultivators. So to bridge this gap, tenancy rules introduced. The tenancy rules are strictly implemented by late Prime Minister Srimati Indira Gandhi. आपण कूळ कायदा म्हणतो ना ते. सो जे शेती करत असतात त्यांनाच शेत जायला पाहिजे असा एक कायदा केले होते त्यांनी. ಉಳುವವನೇ ಒಡೆಯ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ನಿಯಮ. ಸೊ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. Tiller is the owner of the land. Then we have to consolidate small land holdings in one single compact and to carry cooperative farming system, which in turn help us to improve the socio-economic life of rural people. No doubt. So one quote is there in economics: ownership right turns sand into gold. How beautiful it is. Ownership right turns sand into gold. So if the ownership right is given to the tiller or the actual cultivator, definitely he works very hard to improve and to produce more, then it is the good symbol. ಉಳುವವನೇ ಒಡೆಯ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು
ವಿಷಯ. ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಉಳುವವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮರಳು ಕೂಡ ಬಂಗಾರವಾಗಬಹುದು ಅಂತ. ದುರ್ದೈವಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಂತರ ಅದು ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಾಯಿತು. ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿತು, ಈಗಲೂ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. Yes, development of infrastructure means we have to develop transport facilities in rural India, electricity, irrigation, a credit system, marketing research, information, etc., etc., to support the smooth working of the rural economy or to accelerate the development of the rural economy. Yes, my dear students, we all know that still many villages are not connected with main roads. Kacha roads are there. Only one bus is there in that particular area. No electricity, no proper irrigation facilities, no credit facilities. So money lenders occupies a very important role. Money lenders means again Saukaras, Inamdar, Chagirdars, Sheikhs, Marwadis. They provide credit facilities at a higher rate of interest. So the farmers are under the clutches of money lenders. The burden of rural debt goes on increasing day by day. Therefore, Indian farmers are born in debt, live in debt and die in debt. And that is campaigned from cradle to grave. Why? Because they are under the pressure. They have to pay more rate of interest and no possibility for further improvement on their land holdings. No marketing facilities, no research. So if we provide these all, then there is a possibility of rural development. We have to provide or to develop transport facilities, supply of electricity, then irrigation facilities, water connection, credit system, marketing, etc. ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯ ಪೂರೈಕೆ, ನೀರಾವರಿ ಸೌಕರ್ಯಗಳು, ಹಣಕಾಸಿನ ಪೂರೈಕೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಲೇವಾದೇವಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಬಡ್ಡಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಸಾಲ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಋಣಭಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರೈತ ಸಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದು ಸಾಯುವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಈ ಸಾಲದ ಹೊರೆಗಾಗಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ suicide is quite common in India. Commitment of suicide. Why? The big question is there. So we have to improve the credit facilities. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆದಂಥ ಬೆಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ದಲ್ಲಾಳಿಗಳ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೈತ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್, middleman occupies a very important place. So if you develop these all things, then definitely rural development is possible. Yes, no doubt. Then next one, last one, introduction of special measures. That is poverty elevation programs and employment generation programs. That to improve the living standard of weaker sections of the community. And in the last chapter, I think we discussed about these all things, poverty elevation programs. By providing them employment opportunities, by providing them basic amenities of life, by providing them social security measures, by giving them, that is, financial assistance, employment generation programs, self-employment programs, training for rural youths and employment, that is about employment schemes. The government putting maximum efforts to develop rural India, special packages for rural people and special packages related to the employment generation programs are also. So we have to take care of these all. ಯಾರಿಗೆ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಬೇಕು ಆ ಜನರಿಗೆ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ. ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ
ಕೇವಲ ಕೃಷಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪರ್ಯಾಯ ಉದ್ಯೋಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಅಲೈಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ಸಿರಿಕಲ್ಚರ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್, ಫ್ಲೋರಿಕಲ್ಚರ್, ಶೀಪ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್, ಬೀ ಕೀಪಿಂಗ್, ಜೇನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ, ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ, ಕುರಿಗಳ ಸಾಕಾಣಿಕೆ, ಹೂವು ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವುದು. ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿದರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು, ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ತಮ್ಮ ತಲಾದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅದರೊಂದಿಗೆ ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನವೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರೊಳಗೇನು ಸಂಶಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಏನು ಜನರ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಏನು ಭಾರ ಅದ, ಅವ್ರಿಗೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದೆಮ್ ಆಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್. ದೆನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇ ಕಮ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಟ್ರೈ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್, ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಚೀಪರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ದೇ ನೀಡ್. ಲೋನ್ ಪೇಮೆಂಟ್, ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಆಗಬೇಕು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತದ ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಭಾರತ ದೇಶದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೀಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ದ ಕೀ ಇಶ್ಯೂಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 4 important key issues of rural development. Dear students, go through these all videos, listen very carefully. Yet not received government notification, that is to start your college. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಯಾವುದೇ ನಮಗೆ ಸೂಚನೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂಥೇಳಿ. ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನೋಡಿ, ಓದಿ, ಬರೆಯುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮೇಡಮ್ ನಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ, ಓದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಕಾಲೇಜ್ದಾಗ ಕಲಿಸ್ರಿ ಅಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಮಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ, ನಮಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸರಳವಾದಂಥ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಗೋ ಥ್ರೂ ದೀಸ್ ಆಲ್ ವಿಡಿಯೋಸ್, ಟ್ರೈ ಟು ರೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. Time is too short. Even though college will start, but it is not possible for we people to cover all the syllabus given for you. Yes, that is why I am again and again telling you, go through the videos, listen carefully and try to note down the points, try to understand. Listen once, twice, thrice. Today I am going to send you PDF regarding these 2 chapters, human capital formation and rural development. And you take the print and study hard. PDF ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಒಳಗೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರಿಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಓದುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರಿ. ಎಸ್ dear students, take care of your health, stay inspired, study well.